Buongiorno a tutti. Siamo qui proprio come diceva Emilio Albertario per raccontarvi un po' quali sono le novità tecnologiche e vedere insieme a voi un po' tutto quello che è stato raccontato ieri durante le varie sessioni tecniche che si sono avvicendate nel corso della conferenza. Partiamo subito con il primo video, chiedo alla regia di mandare il primo video e parliamo di ArcGIS Pro. Starting with cartography enhancements. This is Esri's world imagery from the Living Atlas that many of us use daily. Because imagery is typically gathered at midday to reduce shadows, the texture of the terrain is lost. But ArcGIS Pro now includes new cartographic enhancements and blending tools, so we can quickly blend this hillshade with the imagery to give it more definition, so now the terrain really shines through. Blending can be used with other features as well. This layer shows California fire perimeters spanning over 100 years, with many of the boundaries overlapping each other. With this new cartographic capability, the features can be blended to understand areas of high fire occurrence, amplifying color intensity as the features overlap. So the highest incident areas are visualized in this bright orange. Ma che cosa abbiamo visto fino adesso, Flavia? Allora, abbiamo visto un nuovo aggiornamento presente in ArcGIS Pro, quindi parliamo del desktop, dove è possibile utilizzare i nuovi strumenti blending per quanto riguarda anche la simbologia dei layer, in modo da effettivamente fondere i vari livelli, e quindi abbiamo anche un modo più dettagliato e più preciso per vedere le varie sovrapposizioni fra uno stesso layer effettivamente. In questo caso abbiamo visto la sovrapposizione dei layer, dei record di un layer che va a identificare le aree maggiormente colpite dagli incendi in California. Continuiamo a vedere. And finally, an overlay mode can be used to bring these two layers together, combining the fire perimeter data with the underlying terrain to create one beautiful map. Another exciting new feature is the ability to change selection symbology. With many overlapping boundaries and polygons, the default outline symbol can make it difficult to interpret the selection. By updating the selection symbology to a hatched fill, the selection set is much easier to see. Ecco, anche questo è uno strumento interessante, che è possibile andare a individuare attraverso la campitura dei poligoni, addirittura i record selezionati, per individuare al meglio appunto l'area selezionata. E ora possiamo andare avanti. So far, we've seen some of the new visual enhancements in ArcGIS Pro. But let me show you an improvement to the overall user experience that'll really help boost your productivity. Command search. Now you can find any tool or feature in ArcGIS Pro with this simple search. Beh, questo è un po'... Questo è molto interessante, esatto. Abbiamo direttamente il search bar presente in alto sopra i vari menu del desktop, ed è possibile andare a ricercare direttamente i tool di geoprocessing. Sì, questo era, diciamo, una semplificazione dell'interfaccia che consente agli utenti del Pro di riuscire a lavorare in maniera più veloce. Sì, molto più rapidamente. Search at the top of the ribbon. For example, I can quickly find the append tool so we can add 2020 fire data to our project. And here's another time saver. Now you can copy the Python command directly from the tool without even having to run it first. But let's switch gears and talk about a large fire that occurred outside of Yosemite National Park. Quindi adesso stiamo cercando di vedere un po' quelli che sono gli effetti dell'incendio. Gli effetti dell'incendio e come è cambiato effettivamente il territorio a seguito degli incendi, e andiamo a vedere, proprio a individuare le aree maggiormente colpite che hanno subito un cambiamento quindi di stato. Certo. E ci aiutiamo con il Change Detection Wizard. The Rim Fire. One of the things that fire impacts most is land cover. So let's calculate the land cover change from the year before the fire to the year after
using the new change detection wizard. The change detection wizard helps guide the workflow so we can conduct this analysis easily. Here we'll add in our land cover data and clip it to the fire boundary. And now we're ready to run the tool. Il wizard appunto è Esatto, interessante sì. perché ci accompagna nella compilazione dei parametri da utilizzare per l'analisi. Vediamo il The Rim fire risultato. was a high-intensity fire that dramatically changed the landscape. Selecting the output of the tool, we can see that much of the area changed from evergreen forest to grassland and herbaceous land cover. To close out this section, let me show you two more updates to ArcGIS Pro, starting with symbology. Here we can see Yosemite National Park's trailheads and trail system data overlaid on top of the rimfire boundary. But the trailhead symbol colors don't quite match the rest of the map. ArcGIS Pro comes with a few updates to symbology. For example, we now have Pantone colors to ensure consistency while printing. But my favorite enhancement is the new eyedropper tool, which lets me interactively select any color from the map so we can quickly update our trailhead symbols. And finally, selecting anywhere in the rimfire boundary, new and improved pop-ups help us understand more about the fire itself. These pop-ups have the ability to split elements horizontally and vertically and use HTML for customization. In questo caso che cosa abbiamo visto? Come hanno cambiato la simbologia? Abbiamo visto che è possibile attraverso i nuovi pop-up, prima di tutto, anche inserire immagini 360, che è molto importante anche soprattutto in molti progetti che adesso richiedono le immagini 360, e poi la possibilità anche di separare vari elementi all'interno del pop-up. They can also display 360-degree images, creating an immersive experience directly inside the ArcGIS Pro interface. Che in questo caso era un drone, diciamo, Esatto. quindi era un'immagine da drone. Quindi abbiamo visto un po' quelle che sono le novità dell'ArcGIS Pro, che è, come ricordiamolo, lo strumento di produzione, di editing dei dati e di creazione poi effettivamente di tutta la parte di analisi della piattaforma Esri. A questo punto passiamo invece a un'altra parte della piattaforma, che è l'ArcGIS Online, quindi l'ambiente che serve per la distribuzione dei dati, per la comunicazione e per lo sharing, per la condivisione dei dati. Quindi chiedo alla regia di mandare in onda il prossimo video. This new offering allows users to host, manage, visualize, analyze, share and collaborate imagery content all within ArcGIS Online as a software as a service. To demonstrate this, we'll explore the country of Grenada, located in the West Indies and the Caribbean Sea. Grenada is currently working on updating its GIS with new content, such as aerial imagery, elevation layers, and LiDAR data. Using ArcGIS Image for ArcGIS Online, let's see how we Stiamo vedendo a questo punto la parte relativa alla gestione delle immagini di ArcGIS proprio Online. la nuova licenza appunto disponibile per il cloud, ArcGIS Image for ArcGIS Online, che consente quindi di ospitare i servizi immagini direttamente sul cloud e di integrarli all'interno di tutti i flussi di lavoro, come vedremo adesso nei prossimi video. Quindi si tratta proprio di una nuova applicazione che è associata ad ArcGIS Online e che d'ora in poi ci consentirà di gestire le immagini, di fare alcune delle analisi che appunto precedentemente erano possibili soltanto sull'ArcGIS Pro, realizzarle anche sull'ArcGIS Online. Esattamente. can do this. We'll begin by uploading some imagery data. Imagery layers can now be hosted as a static tiled imagery layer for efficient viewing and optimal analysis performance, whereas a dynamic imagery layer that supports dynamic mosaicing and on-the-fly server-side processing. By following the user interface, we can select a layer configuration and choose a raster type. Raster types makes it easy to build imagery layer from a variety of raster formats and providers.
We'll be using GeoTIFFs, so we'll select raster dataset. By simply dragging and dropping aerial imagery collected by our partner Fugro, the data will now be created in ArcGIS Online as a dynamic imagery layer. Let's take a look at the layer we Qui stiamo vedendo come fare il fatto quasi una caricamento magia, dati. Sì, diciamo. ha fatto una magia, Ha fra fatto un l'altro puzzle ha composto in maniera caricato, automatica. come dirà lui fra poco, ben 60 giga di immagini in meno di 10 minuti direttamente sul cloud. In questo caso per questa analisi va ad utilizzare delle This is immagini 60 gigabytes dinamiche. of aerial imagery provided by the Vedremo. government of Grenada and supplied by the United Kingdom government, all hosted in the cloud as a service Ecco, no, in less. volevo solo far vedere la fine, quindi praticamente tutte le immagini sono state composte e quindi hanno ricreato l'isola così Sì. come era stata acquisita. Than 10 minutes. This high-resolution orthomosaic image provides a crisp, recent view of the entire nation. Zooming in, we can see more details like this cricket stadium. A dynamic imagery layer like this provides access to all the pixel values, metadata for each image, and applies on-the-fly server-side processing, which returns only what is required to display on the screen. For example, we can change the band combination to false color to better understand the surrounding area. Now we can easily identify this quarry next to the stadium. Let's switch back. Quindi in questo caso che cosa ha fatto? In questo caso abbiamo applicato i falsi colori alle immagini satellitari in modo da poter individuare meglio degli elementi appunto sulla mappa, e quindi per esempio sulla colorazione un po' azzurrina grigia vediamo le aree urbanizzate, quindi gli edifici, invece quel viola vediamo la vegetazione. To natural color. Now that we have our imagery data hosted in the cloud, we can perform additional feature extraction to build our foundational data layers. Digitizing features like this used to be a tedious task that took long hours of manual labor. Now we can expedite and automate this process by leveraging deep learning. ArcGIS Image for ArcGIS Online comes with a collection of raster analysis tools, which includes object detection. From this tool, we can use either a tiled or dynamic imagery layer as our input and select the model. Training and curating a model can be a challenging task, especially if you've never done it before. The Living Atlas provides a library of deep learning models that work seamlessly within ArcGIS Online. You can access these models that vary from extracting features like building footprints, classifying land cover, and many more. With the building footprint extraction model selected, we can now run the tool and get our results for the entire island. Here are the results from some of the deep learning packages done in less than a day. 55,000 building footprints, In questo caso diciamo, stiamo utilizzando degli strumenti diciamo, di learning, intelligenza sì. artificiale, questo in caso specifico è deep learning, di cui tanto si parla e vediamo un'applicazione molto semplice, Esatto. il riconoscimento degli edifici. Sì, in questo caso sì, però appunto si possono, e soprattutto la cosa importante è che sono analisi già disponibili Esatto. su cloud, quindi appunto basta riempire i parametri del tool, lanciarlo, e effettivamente in questo caso abbiamo riconosciuto dalle immagini satellitari le impronte degli edifici. Esatto. Però ovviamente immaginate nel passato, insomma appunto io vengo dal passato, e fare questa attività era un'attività che portava via tantissimo tempo, e adesso abbiamo visto fare in pochi secondi, Sì. perché basta un algoritmo già istruito che praticamente con estrema facilità si applica alle immagini satellitari e si estraggono i footprint degli edifici.
roads across the island, and a complete land cover classification layer. These are just some of the capabilities available in ArcGIS Image for ArcGIS Online. To take a deeper dive with more advanced raster analytics, I'd like to hand it over to my colleague, Kate Hess. Now that Yoon has created foundational GIS layers for the country and hosted them in the cloud, I can easily access the data remotely. I'll tackle our next challenge using the power of raster analytics in ArcGIS Online. Grenada has rugged topography and faces frequent tropical storms. As a result, they regularly experience landslides, which can damage homes and businesses, disrupt transportation, and even lead to injuries and death. Let's identify infrastructure that may be at risk by using a process model to proactively locate areas susceptible to landslides. We'll perform this analysis using tiled imagery layers hosted in ArcGIS Online, including our land cover classified from imagery, the digital terrain model, the soil types, and the distance to river features. In questo caso qual è l'obiettivo della collega? Che cosa sta cercando di fare? Dunque, in questo caso siamo in presenza comunque di una superficie abbastanza complessa dell'isola di Grenada e soggetta a diciamo, un elevato rischio di frane e quindi va a diciamo che visto il nostro paese analizzare, non è la sola, non è la sola, non sono può solo essere loro. applicabile anche al nostro territorio questa analisi e va appunto a effettuare un'analisi prendendo in considerazione la copertura del suolo, il DTM e la vicinanza con i fiumi per andare a identificare effettivamente queste zone rischio frana all'interno dell'isola. Andiamo a vedere come... We're going to calculate landslide susceptibility from these layers using raster functions, all within the map viewer in ArcGIS Online. The Analysis tab gives me access to the raster function editor, which we'll use to create our image analysis process model. Here, I have access to more than 150 raster functions out of the box, including mathematical operators, geometric functions, and radiometric functions. These can be chained together to create new raster function templates for more complex operations, like my landslide susceptibility workflow. This processing chain takes in the 4 layers in our map and normalizes them to a common... È importante sottolineare che siamo dentro un browser. Esatto. Quindi stiamo lavorando con semplicemente un browser internet. Esatto. Quindi tutto il processo viene gestito interamente all'interno di un browser internet. E abbiamo già... Scusami. Then takes a weighted sum to identify the areas susceptible to landslide. Vai. Abbiamo già centinaia di funzioni disponibili pronte all'uso e poi ovviamente le possiamo anche personalizzare noi direttamente nell'editor. Andiamo avanti, vediamo come finisce. Let's zoom in to evaluate a preview of our results. Previewing the analysis before running the model allows us to gauge if the result looks reasonable or if we need to make adjustments to our input variables or to the weighting in our raster function. In the preview, we can see in red the areas at high risk, and the areas least likely to see a landslide are in dark green. When we're happy with our model, we can run our final analysis to get a persisted product. This analysis in ArcGIS Online takes only 1 minute and 30 seconds, so let's jump ahead to the output. Now we can see the areas with high susceptibility to landslides for the entire island. Let's bring this output layer into a 3D scene so we can visually explore the relationship between landslide risk and elevation. In 3D, I can clearly see how slope steepness relates to landslide susceptibility. Let's get a better understanding of what infrastructure may be at risk. Diciamo, l'immagine parla da sola, però è estremamente interessante. Le performance sono interessanti perché chiaramente stiamo facendo delle attività a una velocità spaventosa. Sì. E poi appunto il risultato direttamente disponibile sul web. Sì. By bringing in the building footprints and roads that Yoon extracted from imagery. These layers are easily accessible to us since they're hosted in our organization in ArcGIS Online.
In 2D, we can clearly see that this building falls within a high-risk area. But now in 3D, my attention is also drawn to this road, which falls within an orange area, but would be impassable if there were any significant landslide above it on the hillside. This is just the beginning of what we can do with hosted imagery layers and deep learning models in ArcGIS Image for ArcGIS Online. All of this was created in the cloud, so we didn't need to set up any infrastructure to run our analysis. We can also use point cloud data and ArcGIS Pro to bring our buildings into 3D. This gives us additional context for the building on the slope, as we can now see its height and shape, and how much of the structure is built on the hillside. With the additional capabilities of ArcGIS, we can continue to build out our countrywide database and foundational GIS, including bringing in LiDAR data to see our vegetation and power lines. We now have a 3D base map for the entire country. As a result, we have a building inventory for census planning. With the additional data layers, we can have an approach to natural disaster response that is more data-driven. And urban development, like here in St. George, can be intentionally planned and sustainable. All these capabilities, hosting imagery, deep learning models to extract features, and sophisticated raster analytics, are now available in the cloud. Diciamo che è veramente Molto impressionante. interessante questo strumento. È impressionante la semplicità con la quale effettivamente è possibile adesso gestire le immagini anche direttamente con il browser internet.